Okay. It is one of the most important concept in everyday life, personality development. So, first question is, what do you mean by personality? Okay. Anybody know this concept, personality? ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದರೇನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? What is personality? What do you mean by personality? Personality means it is the sum of traits, our behavior, our thinking, etc. Okay. Sum of our behaviors, thinking. Okay. Good, madam. Next. Sir. Hello. ಹೇಳಿ sir. Our real behavior, sir. Day-to-day life. Our real behavior. Yes. Okay. Okay. Next. Anybody? What we are. What we are. What we are ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. What we are. Okay. 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 Next. It is the image that we have created of ourselves and also how we are projected to the outer world. Outer world. Okay. So it is an ability of a person to know myself. It is self-awareness. Yes, sir. Okay. Self-awareness, it is also called personality, according to your opinion. So, we are aware of our potentiality, capacity. So, just like that. Yes, sir. Next. Sir, personality could be the physical appearance of a person, or even also the emotional, behavioral, and also how he behaves in different situations. So Okay. this also could be Personality. some personality. Yeah. Okay. Okay. Good. So, personality, basically, introduction like this. The term personality is derived from a Latin word persona. Okay. Persona means, 1 minute. Means mask. For the Greek actors used to wearing playing drama and role plays. Okay. Okay. The term personality is derived from a Latin word persona, which means mask, where the Greek actresses used to wear while playing drama and role play. In ancient periods, Greek actresses used the mask. So in day-to-day life, we are also using so many masks, like student mask, or son role mask, or husband role mask, or father role mask, etc. So the term personality means it is mask. So some people says personality is physical appearance, personality is self-awareness. So personality means what we are. So like that. So personality means the sum total of characteristics that differentiate people or the stability in a person's behavior across different situations. So, personality means the sum total of characteristics. The definition of personality is total qualities of an individual
That is called personality. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತೀವಿ. So total qualities of an individual. What are the total qualities? Means personality is integrated organization of physical characteristics, emotional characteristics, social characteristics, intellectual characteristics, psychological characteristics, and spiritual characteristics of an individual. So these are all overall characteristics come under the personality concept. Okay. Are you understood? Yes. Okay. So next, nature of personality. So nature of personality. So first one, personality is unique and specific. So every individual personality is unique. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. So every flowers have own fragrance or smell. So like that, every individual have own personality, unique personality or specific personality. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿಗೂ ಹೇಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಂಪಿಗೆ ಹೂವಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ. Personality cannot be changed immediately, or personality cannot be changed within a day or within a week. So personality development is one of the continuous process. Some characteristics in a certain development stages constantly fixed. So that is considered as a personality. So personality is a consistent. Personality reflects individual differences. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ. Personality is a dynamic and multifaceted. Personality can be measured. So personality can be measured. In psychology field, so many psychologists developed so many personality assessment tools. So example, Eysenck personality inventory. So developed by American psychologist Eysenck personality inventory, EPI. Through Eysenck personality inventory, to assess the individual extrovert characteristics of personality, introvert characteristics of personality, ambivert characteristics of personality, or neuroticism characteristics of personality. So another one tool, important classical psychological personality assessment tool is 16 personality factors assessment, 16 PF assessment, developed by R.B. Kettle, famous well-known psychologist, developed the personality assessment tool. The tool name is
16 personality factors assessment. So in this test, to assess the person, so many personality characteristics like warm personality and tension, anxiety, suspiciousness, etc. Okay, so personality can be measured. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಮಾಪನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಯಾರದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅದು ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಪನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಬೇಬಿಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಅಥವಾ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿಲಿ, ಅಥವಾ ಅಡಲಸೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೀಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ಟೆನ್ ಏಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. Personality can be learned and acquired through personality development classes or family members, parents. Okay. Influence the individual personality development. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಸ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. Personality is more or less permanent, but a person is not. Okay, person is not permanent, but personality is permanent. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಸೊ ಟ್ರೂತ್, ಸತ್ಯ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್, ಆತನ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಇನ್ ಏನ್ಸಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್. Some personality characteristics ನಾವು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ some personality characteristics can be changed. Okay. 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 These are all nature of personality. So our psychologist list out so these types of personality natures. Okay. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶಾಶ್ವತ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು
ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ? ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ what are the determinants of personality. So first one, biological factors. Our height, our colors, our weight. So these are all biological, physical appearance decided by the biological factors. Our heredity, our chromosomes, our genes, our glands, deciding our personality. Okay. So physiological factors, our physiological. So Kreshmer, Sheldon, physiologist classified the personality traits. So based on that, our height, our weight. Okay. So physiological factors. Psychological factors. So psychological factors means our intelligent level. Now ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಲಿ he is very intelligent, he is very clever ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. So label the personality in particularly based on that cognitive ability. Like this, intelligent, very clever, genius. So psychological factors. Decision-making skill, thinking capacity, creativity. So these are all psychological factors influence on human personality. So the psychological factors decide some personality traits of an individual. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ psychological factors, our empathy, our sympathy, our tolerance, our creativity, attitude, perception, cognitive abilities, thinking, reasoning, decision making, intelligence, motivations. So these are all psychological factors influence on individual personality. So next one, environmental factors. So environmental factors and social factors and cultural factors. So environmental factors means our family environment, school environment. So these are all factors influence on personality. Individual personality. So social factors. Social factors means man is basically social animal. So man identify through community and caste, religion, and particular geographical area. So these are all social factors influence the individual
personality. Cultural factors, our traditions, our cultures. So these are also influencing the individual personality and situational factors. So sometimes some situations, difficult situations, or some critical situations make good personality. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ personality traits or good personality traits. So these are all determinant factors. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ? ಸೊ ಅವರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್, ಕೆಟಲ್, ಎರಿಕ್ ಬರ್ನೆ, ಆಲ್ಪೋರ್ಟ್, so many psychologists developed different types of personality theories. So in these personality theories explained what are the good personality characteristics and what are the bad personality characteristics. What is appropriate personality traits? What are the not appropriate personality traits? So in some personality theories suggested various types of personality characteristics and personality traits. Let us discuss one by one theory of personalities. First one, psychoanalytical theory of personality. Psychoanalytical theory of personality. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ psychoanalytical theory of personality? Anybody knowing about psychoanalytic theory of personality or Sigmund Freud? ಫ್ರೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? Yes, sir. Yes, sir. Is it about the identities that he mentions, like id, the ego, and superego? ಓಕೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಗೊತ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ? ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. Yes, good. So in 1901, Freud was published one world very popular book, Interpretation of Dreams. The book title is Interpretation of Dreams, written by Sigmund Freud. Freud 1900 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೈಡ್ನ ಕನಸು 1901. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ 20th century ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ thousands of criticism books based on that Freud interpretation of dreams books and concepts, theories, etc. ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ 4 ಡಾಮಿನೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಸೊ ಡಾರ್ವಿನ್ proposed the theory origin of species. According to Darwin, the world is biological world. First, through origin of species theory. So ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅನ್ನೋ ಥಿಯರಿ ಮುಖಾಂತರ, according to Darwin, the world is biological. After that, Einstein proposed the theory E is equal to mc square, like that. According to Einstein, the world is not biological world, including the world is physical world. So based on that Darwin theory, so many biology, science, botany, etc. developed further. Based on that Einstein theory, so many physics, maths, some subject disciplines developed. So then Karl Marx, Das Kapital, man is social animal. So according to Karl Marx, the world is social world. So based on that Karl Marx theory, all social sciences developed. Sociology, history, like that. So according to Sigmund Freud, world not only biological or physical world or social world, world is mental world. So our unconscious mind decided all types of human behaviors and actions. So this is theories. So 4 members is a very influential and ideology proposed persons. Okay. So psychoanalytical theory of personality proposed by Sigmund Freud. He was father of psychoanalysis theory. Okay, ಕೆಲವರು ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ವಾಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತಾರೆ. ನೋ. ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಮದರ್, ಲೈಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಸೊ ಫಿಲಾಸಫಿ ಈಸ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ he was father of psychoanalytic theory. According to Sigmund Freud, human personality have 3 components. Human personality structure consists of 3 parts. One is id, ego, and superego. What is id? What is ego? What is superego? id ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಅಂದ್ರೇನು? It is probably the instinctual, the nature of a person, Okay. and ego is a very conscious state of one's being, and superego is, I think, something that how exactly is supposed to be in the society, that conscious. Probably I studied and I forgot. time. Okay. So ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ತಮ್ಮದು? English literature. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇದ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಗೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ಲಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೈಡ್.
Sir, ಹೇಳಿ. hello, sir. Really? ID ಹೇಳಿದ್ರೆ I think it's an unconscious mind. ಅಂದ್ರೆ could be the basic thing, the distincts, hunger. could Okay, be so anything. according to Sigmund Freud, the human mind consists of three parts. One is conscious, another one is subconscious, third one is unconscious. Yes, So conscious is only 1%. Subconscious is only 2%. Maximum 97-98% only unconscious. So unconscious means our all suppressed feelings, okay, our dreams stored in our desires, unwanted desires, unethical desires, okay, wishes, so stored in unconscious. So through dreams, some unwanted desires, unwanted things expressed through slip of the tongue, dreams, etc. So Freud said our dreams are understanding of, our dreams are royal roads of understanding human unconscious. ಕನಸುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸುಪ್ತ ಚೇತನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನಸುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸುಪ್ತ ಚೇತನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜಮಾರ್ಗಗಳು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ now we discuss about structure of personality. Id personality, ego personality, and super ego personality. So what it says, each concept. What do you mean by id? What do you mean by ego? What do you mean by super ego? sir. Ego could be the thing that what do we say? It's kind of a realities. I mean, Yes, exactly right. today, now it is logic. There's a planning. We are living it today. It's a desire. Okay. Super ego? So super ego could be it's conscious. I mean, we are conscious to it. Could be the values, moral values, or could be societal values, Idealistic. ethics, what is wrong, what is yeah, Okay. feeling guilty, or could be anything. That but they are super ego. Completely based on morality. I think. Yes, yes. Correct, madam. Okay. Nimdu ಯಾವ subject, madam? Which subject? Sir, mine is a commerce subject, sir. Commerce. But I take skill development for the students. Okay. Okay. So this is components of personality. Id. The id is ruled by pleasure principle. The id is ruled by pleasure principle. It satisfies needs and achieve immediate gratification. Id driven behaviors are impulsive and irrational. Id dominated peoples or id dominant individuals behaviors like animal behaviors. So id dominant peoples express the impulsive or irrational behaviors. Id dominate peoples immediately satisfy their needs. So this is id. So next one, ego. The ego is ruled by reality principle. It is also called rational self or reality self.
Ego experiences the reality of eternal world, adopts and respond to it. Ego is based on reality principle. Ego dominated people or persons, well adjusted with society, family, etc. So superego is based on morality principle. It internalizes the morals and values in an individual. It is the moralistic guide. So this is superego. Okay. According to Freud, which types of personality is better to human being? Ego, sir. Huh? Superego. Superego. Okay. Why superego is better compared to the others? Other types? That is how you are actually received in the society. That is acceptable in when you're in society, when you're among people. Okay. In day-to-day life ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್, ಈಗೋ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಹೌ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ day-to-day life people's personality, how to classify the people's personality in day-to-day life based on this theory? We are actually a blend of all. The people are actually kind of all these Voice natures. break. Sometimes when we are in the Okay. Examples in traffic signal, vehicle. ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋದಾಗ ವಿತೌಟ್ indicates proper signal, green signal. So signal jumping, immediately reach the target through a motorbike rider. So which types of behaviors according to theory it is considered? id. Id. Immediate gratification. Immediate reach the goal. Id based people, id dominated people. Okay. While they are violating the so many rules and regulations, only id based people's target is immediate gratification of the need. Okay. Don't worry about rules and regulations, norms, social norms. Ego people, example same traffic ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗೋ ಪೀಪಲ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗೋ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟು ವೆಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್, ಸೊಸೈಟಿ ರೂಲ್ಸ್, obey the rules and regulations. ಸೂಪರ್ ಈಗ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೂ 3 feet ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 feet ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ behaviors.
So most important and appropriate personality characteristics is either ego personality or super ego personality is very good personality. Id personality is negative personality types. In case some people in day-to-day life to practicing the violation of the rules, violation of the norms, violation of the social set of rules and regulations, that people belongs to the id personality characteristics. So antavaru seriously to reduce the id based personality traits. Okay, so that people develop the ego personality traits or super ego personality traits. That is better. So in police department set of rules and regulations, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಏನೋ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫೈನ್ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಜನರನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಜನಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಇದ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದಿ ಬೈಕ್ ಆನ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲೇ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ. ಅಥವಾ ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಹೆಂಗ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಡ್ಡಾಮಿನೇಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಗೋ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಇಗೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಫ್ರಾಯ್ಡ್, ಇಗೋ ಸೂಪರ್ ಇಗೋ, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ego or super ego? Sir, ಹೇಳಿ sir, how they refine, sir, super id persons? How to implement, sir, id persons? Id persons, so to perceive the world in reality, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. To obey the set of rules and regulations. So society or government makes some set of rules and regulations. Okay, if peoples obey the rules, accept the social norms. Okay, so immediately accept the social norms, obey the social rules. So that personality is ego personality, realistic personality. Okay, ಆ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸೊ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಅಡೋಲಸೆಂಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೀಲಿಂಗ್ ದಿ ಬೈಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ id behaviors. To avoid, it is death instincts behaviors. ಅಲ್ವಾ? ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ these types of behaviors based on that pleasure behaviors. Okay,
Next. Sir, always we can't be a superego personality. Only Sometime in the total population of the in society, only within 2% or 3% of people, only superego peoples. Okay, so 10% to 15% people id based personality peoples, like criminals, offenders. So like that. So 70% people ego based personality peoples. Okay, only 2-3 within 5% of people belong to the superego. So the people's superego personality peoples always obey the rules and regulations and always follow the ethics, human values, morality. Okay, so that superego category people's only 2-3% like that. Okay. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾವು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒನ್ಸ್ evaluate our self-evaluate the personality traits. In case we have some related personality traits, we reduce that kinds of personality. Okay, sometimes in ಇದು ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತವನ್ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗೋ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಸರ್? ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಗೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ 9 o'clock ಇಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಈಗ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ 5 minutes ಅವ್ರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು. ಓಕೆ, ಈಗೋ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಶಾರ್ಪ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಿದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಅಬಿಚುಯಲ್ ತರ ಕೆಲವರು ಬೇಸಡ್ ಇರೋರು ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಲೇಟಾಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಶೋ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರೂ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ you change the personality, that kinds of students. Okay, it is bad personality traits. In future you face so many problems. This is the types of personality traits continuing in long period. In future you face so many problems. So that's why you avoid these kinds of behaviors in early age ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎನಿ ಕ್ವೈರೀಸ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ Freud theory of personality? Okay, let us move next theory. Sir, I have a question. Okay, tell me.
So human beings, they are combination of all these three traits, na sir. But we cannot classify a person as a it person or ego person or super ego person, na sir. All these traits will be there, na sir. No. So these three types of personalities is in a childhood we observe the some three types of personalities, but in future after adolescent period some personality traits is constantly fixed. Okay, so that during that period we observe either ego personality traits or super ego personality traits or id personality traits. ನೀವು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕಾಣಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಒಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರ್ಶಯುತವಾದದ್ದು ನೈತಿಕವಾದದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಆಶ್ರಮದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಪ್ರವಚನನ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಾಗ್ಲಿ ಇದ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ತರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Next personality trait is, it is very important concept, Carl Jung theory of personality. He was one of the popular psychologist, Carl Jung. So Carl Jung proposed extrovert and introvert personality traits theory. Okay, why some peoples become extroverts, why some peoples become introvert, why majority of the peoples ambiverts. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ತ್ರೀ categories of people, personality peoples, either extroverts, either introverts, either ambiverts. Is it right? Why some people become extroverts? Why some people becomes introverts? Why some people becomes ambiverts? ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Because of the influence of their atmosphere, I think so. ಅವರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಅಥವಾ ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ಈ ರೀತಿಯ ಗುಣ ಬೆಳೆದು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Because of socio-economic factors. SES status, socio-economic status. Okay. Family factors also. Okay, family factors.
Next, Sir, heredity factors and social factors. social factors and heredity factors. And education factor, sir. Education factors also. Okay. Health issues. Health issues. Health issues ಇರೋರು Even ಏನಾಗ್ತಾರೆ? because of Health issues ಇರೋರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾರ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾರ? ಮೇ ಬಿ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. Health issues ಇರೋರು. Neurotics, sir. Huh? Neurotics. Neurotics. genetical factors also influence on this. Okay. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ? Majority of the people belongs to which types of personality traits category? Ambivert, sir. Ambiverts, yes. So, according to Carlium, libido or intrinsic energy is the major determinant factors of personality. Extrovert, introvert, ambivert personality concept given by Jung. So according to Carl Jung, every personality have intrinsic energy. So it is called German terminology libido. Libido means intrinsic energy. So our individual libido moving towards society, person will become extrovert. Individual intrinsic energy moving towards himself only, person will become introvert. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. Every individual have libido power or intrinsic energy. The intrinsic energy moving towards society, person will become extrovert. The intrinsic energy or libido moving towards himself only, the person will become introvert. Sometimes the person intrinsic energy moving towards society, or sometimes the person intrinsic energy moving towards himself only, that kinds of person belong to the ambiverts. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Sir, will you repeat that extra? Every individual have intrinsic energy or libido. The intrinsic energy or libido moving towards society, person will become extrovert. The intrinsic energy or libido moving towards himself only, the person will become introvert. So sometimes intrinsic energy moving towards society or moving towards himself only, that person will become ambivert. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ಶಕ್ತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಿರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆತನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಆತ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಆ ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನೊಳಗಡೆ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಆತ ಉಭಯಮುಖಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, extrovert people, intrinsic energy moving towards society. So intrinsic energy mingle with groups. Intrinsic energy wants to express the feelings
in openly. So intrinsic energy moving towards to the playing some games like cricket, volleyball, etc. ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆತ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಆತನಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್, ಒಬ್ಬರೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಮಿಂಗಲ್ ವಿತ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ traits. Okay. Extroverts. Extrovert people are more towards social activities, party, enjoy the parties, enjoy the entertainment programs, enjoy the group activities. So that is extrovert behaviors. People who are sociable and take interest in others. Okay, they are friendly and not easily disturbed. They are friendly. ಯಾರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆರಾಮ್ಸೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ. They are dominated by emotional and take decisions quickly, realistic and face problems of life objectively. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. Okay. Okay. So introverts get the energy from being alone. ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. Introverts get the energy from being alone. They avoid social interactions. They are self-centered. They are busy with own thoughts. They prefer to work alone. They easily get embarrassed and shy in nature. They are low self-confident in social settings.